nguruwe. Hii ni nyama ya nguruwe as you can see, na nimesha fry kwa mafuta, inakaa hivyo. Sasa nataka kuipika, na hizi nayo ni kitunguu saumu, nimekatakata kwa small pieces as you can see. Nayo hii ni nyanya and some onions. Nyanya natakanga ikiwa mingi, onions zikiwa kidogo, because we have this also kitunguu saumu, and we are well to go. You preheat the sufuria as you can see. You preheat kidogo, inakuwa hivyo, and then na preheat kidogo, inakuwa smart kidogo. Usiweke mafuta mingi because you already nguruwe yako iko na mafuta. Usiweke sasa mafuta mingi, you just put lightly, and you have put nimeweka nyanya na nimeweka kitunguu. And that's how it looks like. And then unaongeza moto kidogo isikuwe mingi tena, ikuwe kiasi. Ikuwe kidogo, as you can see, napika na gas. As you can see, sasa uache nyanya na kitunguu kwanza ikuwe iive kidogo. Naweka kachumvi kidogo, as you can see, because nilikuwa nimeweka nikifry hiyo nyama ya nguruwe, nilikuwa nimeweka kachumvi kidogo. And that's how it looks like. That is how it looks like. After hivyo, sinaona nyanya zimesha kufa kidogo, zimebondeka. Then you put your fried pork. Inakaa hivyo. Nageuza kidogo like that. Until hiyo nyanya na hiyo nyama ikuwe mix. Unaona venye imetana vizuri. Unaona venye inakaa smart, sindio? You do like that. Sasa nimeweka kitunguu saumu, si unaona? Kitunguu saumu inastahili kuleta ladha, lakini pia tunaweka before you cook, inaleta ladha kwa nyama. That's why nimeweka baadaye after nimeweka nyanya na kitunguu na everything. So that is how it is looking like. Nimeweka some grains, unaona venye inakaa. So nimeweka some grains, mimi napendanga ikiwa na some grains. Unaziweka juu kwanza, zina heat kidogo, and then you changanya. You can now serve your nguruwe pork meat with ugali, as you can see. Thank you. Subscribe and share.